this is a chapter 4. Okay, in this chapter 4 here, you will learn about the logic networks. Okay, there are a few sub-chapter that we will cover in the chapter 4. Okay, chapter 4, which is first, okay, you need to learn about the sum term, product terms, and then we have another term called a min term, max term. Okay, so you need you hopefully you can able to distinguish lah what is a min term, what is a max term, apakah itu sum term, apakah itu product terms. Okay, and after that, after we already know the terms for each of these the term that we're going to use. Then after that, we are going to look at the canonical sum of product and canonical product or sum. Okay, kita akan tengok SOP, POS. Apakah itu SOP? Apakah itu POS? Okay, and this part here, algebraic simplification of Boolean function, kita dah buat sebelum ni. Okay, in the chapter number 3. So we just skip this part and then we move on to the next one here. Okay, the second method, which is you need to do the logic simplification by using K-maps. Okay, so in this chapter 4, kamu akan belajar bagaimana menggunakan K-map untuk simplify a logic circuit, which is quite easy and quite faster compared to using the Boolean function untuk buat logic simplifications. And last but not least, okay, we're going to look at the gate transformation by using the De Morgan equivalent circuits. Okay, so without further ado, let's look at the first slide here. Okay, so now we're going to look at the standard form of Boolean expression. Okay, how the standard form of Boolean expression looks like. Okay, sebabnya we have a two expression. Okay, satu adalah dalam bentuk standard form and satu lagi dalam bentuk non-standard form. Okay, so now we're going to look at what is the standard form and what is a non-standard form of Boolean expression. Alright, so all Boolean expression can be converted into two standard form. Okay, dia ada untuk standard form ni, dia boleh bahagikan kepada dua bahagian pula. Okay. Okay, so satu, okay, two standard form. One we call it as the sum of product ataupun sometimes we call it as SOP lah. Okay, SOP stand for sum of product, which is hasil tambah product terms. Okay, so that is a sum of products. And then meanwhile, we have the second one here is a product of sum form ataupun sometimes we call it as a POS. Okay, so POS is actually a hasil darab sum term. Okay, later we'll see what is SOP, what is POS. Okay, so this standardization makes evaluations, simplification, and implementation of Boolean expression more systematic and easier. So that's why we need to have this standard form. Okay, either you using the SOP ataupun we going to use a POS, because later on by using the expression, okay, Boolean expression, we can derive the truth table. Okay, contohlah kalau kamu ada expression macam ni. Okay, from this expression, you can come up with a truth table. Okay, so that's why we need to know what is the form that we're going to use. Either it is SOP ataupun POS, because we're going to find out what is the output solely based on this expression without need to draw the logic circuit. Okay, of course lah, untuk dapatkan truth table, one of the way is we can use the logic circuit, in which you draw the logic circuit and put all the combination input and find out what is the expected output. But the second way to do it is by looking at this logic expression, okay, the Boolean expression, then we know, okay, so this one here, so we can map up this Boolean expression terus masuk ke dalam kita punya truth table. Okay, so later we'll see how to do it. Okay, so let's look at the SOP dahulu. Okay, SOP stands for sum of product. Okay, which is, it is defined as a
two or more product terms that are summed by a Boolean addition. Means that you have two or three product terms, okay, hasil darab product terms, then at the end, kamu sum them up by using the OR gate. Okay, so this is an example of sum of product. Okay, so this is, we call it as product term lah. A, B, T is a product terms. A, B, C, D is another product terms. Okay, and then when we combine these two product terms here with an OR gate, so this is what we call as a sum of products. Okay, another contoh. Okay, you have A, B bar. So this is a satu product term, which is kamu tahu yang ni satu AND gates. And then A bar, B, C bar. Okay, so this is another AND gates that you need to use. Okay, so this is another product terms lah. And AC, so this is another AND gate that you need to use. So this is the third sum product term. And after that, when you put the OR, when you OR this product term here, now you come out with a sum of products. Okay, so sama juga dengan yang ni A, B, C. So yang ni satu AND gate, C, D, E, D is another AND gate. And then you have B bar, C, D bar. So this is another AND gate. So you OR ketiga-tiga AND gate in. Now you have the sum of products. Okay, now we're going to look at the domain of SOP expression. Okay, so the domain of SOP expression is the set of variables that are contained in the expression either complemented and uncomplemented form. Okay, means that this domain here, contoh kalau kamu ada A dengan A minus, okay, the domain is A. Kalau kamu hanya ada B sahaja, so the domain is B. C minus plus C bar, the domain is C. Okay, so this is what we call it as a domain. Okay, for example here. Okay, the domain of expression A B bar plus A bar B C. Okay, kita tengok domain ni we can relate it to the inputs. Okay, berapa banyak input yang kita ada. Okay, kalau kita tengok kat sini A B bar plus A bar B C, kita ada 3 input, which is A, B dengan C. So this is the domain. Kita ada domain A, B, and C. Okay, so another example. Okay, given that A, B, C bar plus C, D, E plus B bar, C, D bar. Okay, so kita ada berapa domain ni? 1, 5, 2, B, 3, C, 4, D, and 5 for E. So we have a total of 5 domain ataupun 5 inputs. Okay, so this domain is important lah in order to determine how many input that you need to put in your truth table and how many. Lepas tu later on, masa kita buat standard of sama ada SOP atau POS, we need to look at this domain here. Yang mana missing, yang mana yang tak missing. Okay, later we will see more details on this slide. So in SOP, okay, a single overbar cannot be extend more than one variable. Okay, kalau kamu tengok ni, setiap variable ada dia punya bar sendiri. Okay, dia tak share the same bar. Okay, contoh kalau macam ni, kamu ada A, B plus A, B, C, long bar. Okay, walaupun kita tahu yang ni AND gates, this is another AND gates, but this one here share the same bar. So this is not sum of products. Okay, because the B, C bar here share the same bar. So kamu kena what we call here, kena simplify dulu lah. Okay, kena pecahkan dulu by using a De Morgan theorem so that this bar here not shared from one to another variable. Okay, so that is for the sum of products. Okay, so how to implement a sum of product? Okay, so the sum of product will be implemented by using the AND, logical AND OR, okay, for the SOP expression. So implementing an SOP expression simply requires ORing the output of an AND gate. Means that you have an AND gate, then after that you combine them together by using the OR gate.
Okay, so that's why we call it as a sum of products. Okay, a product term, sometimes we call it as a min term. Okay, dia ada dua nama ni. Satu min term, satu product term. Is produced by an operation. Okay, so every time you come across with the min terms, you come across with your product terms, kamu tahu dia dihasilkan oleh logic AND ataupun AND operation. While the sum of a product term is produced by all operations. Okay, contoh, we have this contoh here kat sini. Okay, so kita ada 3 AND gates, A, B, and then we have the B, C, D, the second AND gates, and this is the third gates, AND gates, which is A, C. So this is what we call as a product terms. Kenapa product term? Sebab dia dihasilkan daripada AND operation ataupun sometimes we call it as a min terms. Okay, when you combine this AND gates by using the OR gates, so now it become SOP, sum of product terms. Okay, so AB plus BCD plus AC. So this is a SOP form. But, okay, there is a but. Okay, so this is a non-standard SOP. Kenapa saya kata dia non-standard? Okay, because SOP and POS kita ada dua jenis. One is a standard form ataupun sometimes kamu akan some buku, okay, akan guna terms canonical. Okay, so this is a standard and the second one is a non-standard. Okay, what is the difference between standard and non-standard? Okay, kalau kamu tengok yang ni, ada berapa domain? Ada 4 domain, betul tak? Which is A, B, C dan D. Okay, so this one here saya panggil dia sebagai non-standard. Kenapa non-standard? Sebab yang ni, kita tengok gate yang pertama ni, kalau kamu tengok ni, dia hanya ada 2 je domain. Domain C dengan domain D missing. Okay, C and D missing. Kalau yang ni, ada 3 je domain. B, C, D. A is missing. Okay, kalau tengok yang ni, ada 2 domain which is B dan D is missing. So, kita tak boleh panggil dia sebagai standard SOP. Kalau standard SOP, dia kena ada macam ni. Contoh Kalau dia ada 4 domain, so keempat-empatnya kena ada lah. Tak kisahlah sama ada dia complemented ataupun tak. So yang ni kita panggil standard SOP. Sebabnya first AND gates ada 4 domains, second AND gates pun ada keempat-empatnya, third AND gates pun ada keempat-empatnya. So this is a standard SOP. But this one is non-standard SOP. Okay, sebabnya ada yang missing. Okay, kalau non-standard SOP ni selalunya ada dalam expression yang kita dah simplifykan. Okay, so non-standard most of the time is expression yang kita dah simplifykan. Kenapa? Kita nak reduce the number of gates. For the standard SOP or standard POS, okay, bilangan gates dia banyak. Okay, because it is a standard. Okay, so now we are going to look at the standard SOP form. Okay, saya dah ke depan dah sangat tadi. Okay, so now we're going to look at the standard SOP form. Okay, what is a standard SOP form? A standard SOP form must contain all of the variables in the domain. Okay, nampak? Setiap variable dalam domain mesti ada pada setiap product term. Okay, for each of the product term. So example, okay, kita ada A bar. Okay, kalau tengok kat sini ada berapa domain? Ada 3 domain, which is A, B dengan C. Okay, yang ni ada A bar B C. So cukup 3 domain. A, B bar C. So this is another 3 domain. And A, B, C. So this is another 3 domain. So this is what we call as standard SOP form. Okay, sebabnya ketiga-tiga domain ada pada setiap produk term. Okay, standard SOP form are essential in constructing the truth table. Okay, kenapa kita nak dapatkan standard SOP? Because from this standard SOP,
kita boleh plot kita punya truth table. Okay, by looking at this standard SOP, okay, now we can plot to truth table without need to draw the logic circuits and then try their inputs one by one and find out what is the output. Tak perlu. Okay, so based on this one, yeah, okay, so kita boleh directly transfer to truth table and come out with the output lah for each of the combination of inputs. Okay, so in the following SOP form, okay, given a SOP form, kalau kita tengok ni, ada berapa banyak min term kat sini ataupun product term. Okay, kita ada 1, 2, 3. Okay, so we have a 3 min terms. Okay, berapa domains? How many domains? A, B, C, and D. Okay, we have 4 domains. Okay, is it a standard SOP form? No. Kenapa tak ada? Sebab yang ni hanya ada 3 domains. Okay, the first product term 3 domain. Yang ni ada 2 domain. Okay, yang ni cukup 4 domain. So this is a not standard SOP form. Okay, so macam mana nak tukar convert a Boolean expression from this non-standard to standard SOP form? Okay, macam mana nak buat? Okay, so that is the step lah. Macam mana kita nak tukar from this non-standard and after that we get the standard SOP form. Okay, so let's do it step by step. Okay, so to convert SOP to its standard form, okay, we need to use this Boolean expression. Okay, kita dah belajar ni. This is a rules yang kita dah belajar tadi. A plus A bar sama dengan 1. So this is the first rule that you need to apply. And A, B plus C, okay, you need to expand this one here. Now it become AB plus AC. Okay. So, saya terus buat kat tepi ni lah. Okay, example. We have examples here. Okay, given that F sama dengan A, B bar C tambah dengan A bar, B bar tambah dengan A, B, C bar, D. Okay. So, mula-mula kita identify. Ada berapa banyak min term? Ada 3 min term. Okay, ataupun product term. Okay, so kita ada 3 min term. Domain? Domain ada 4. Okay, kita ada 4 domain which is A, B, C, dan D. Okay, is it a standard SOP? No. Tak. This is a non-standard SOP because, okay, yang ni the first sum term, product term, this is the third min term and second min term and third min term. Okay, kita buat one by one. Okay, kita akan tengok for the each of this product term dahulu. Okay, so kita tengok yang nombor 1 ni, the first product term. Okay, yang ni. A, B bar, C. Okay, untuk yang ni, apa yang missing? D. Okay, yang ni kita kehilangan sama ada D ataupun D bar. Okay, we're missing D or D bar here. Okay, so macam mana nak buat? Okay, kita tahu by using this formula here. Okay, tak nampak pula. Okay, this rules. Okay, kita tahu A plus A bar sama dengan 1. Actually, yang ni kamu juga boleh tulis A, B bar, C dot dengan 1. In which 1 ni kamu ganti dengan D plus D bar. Oh. Okay, so that's why kalau kamu tengok tu dia akan jadi A, B bar, C, D tambah D bar. Okay, then after that baru kita expandkan dia. Okay, so kembangkan dia. So kamu akan dapat A, B bar, C, D tambah dengan A, B bar, C, D bar. Okay, so nombor 1 dah siap. Kedua-duanya dah ada. Okay, yang missing tadi dah ada dah. Okay,
Yang ni ada D, yang ni ada D bar. Okay. So A bar B bar C, saya nampak ni dia dah ada D and D bar. Okay, nombor 2. Kita tengok nombor 2 pula. Okay. So yang ni. A bar B bar. Okay, yang ni ada 2 missing. Okay. First, kamu missing either C or C bar and D or D bar. D or D bar. Okay. So nak buat macam mana? Macam samalah. Okay. A ni. Okay. Darab dengan 1. Darab dengan 1. Okay. Which is yang ni tadi. Okay. Kita gantilah. A bar B bar. C tambah C bar untuk the first one here. Okay. And dot lagi D tambah D bar. Okay. So next nak buat apa? Kita expandkan dulu yang ni dulu. Okay. Kembangkan dahulu. Okay. Bila kamu kembangkan dia, kamu akan dapat A bar B bar C. Okay. Tambah dengan A bar B bar C bar. Okay. And then D plus D bar. Okay. Dah dapat macam ni, nak buat apa pula? Kita expand lagi. Okay. Kembangkan lagi. Okay. Now we will get yang ni A bar B bar C D tambah dengan A bar B bar C D bar tambah dengan A bar B bar C bar D and plus with A bar B bar C bar D bar. Okay, so dah cukup. Okay, semuanya dah ada 4 domain. So we stop here. Okay, and then persamaan nombor 3. Okay, what is the persamaan nombor 3 tadi? A, B, C bar D. So yang ni ada yang missing tak? Tak ada. Semua complete. Okay, semua complete. So kita leave, tinggalkan dia macam tu. Okay, now kita nak buat apa? Kita nak kita nak formkan kita punya standard SOP form. Macam mana nak formkan dia? Just tambah je yang kita dapat ni untuk yang first product term, tambah dengan yang ni, tambah dengan yang ini. Okay, so hasilnya kamu akan dapat macam ni. So this is the standard SOP form. Okay, nanti from here kita nak transfer ke true table. Okay, yang tu kita buat in the next class. Okay, macam mana daripada kat sini dah dapat standard SOP, nak pergi buat mapping kepada kita punya true table kat sini. Okay, so any question for the standard SOP form? Okay, this is SOP lah, standard SOP. Next kita tengok POS pula. Ada soalan tak? Okay. Okay, so kita move on to the next slide. Okay, now we are going to look at the POS. Okay, so POS stand for product of sum. Okay, so it is defined as 2 or more sum term are multiplied. Okay, sekarang ni kita buat logical OR dahulu. Okay, buat sum term and after that kita combinekan mereka menggunakan AND gates. Okay, by ANDing them together. Okay, contoh macam yang ni, A bar plus B. So this is the first sum term. Okay, ataupun nama lain kita panggil mereka sebagai max term. Okay, dot A plus B plus C bar. So this is another product. This is another sum term. Okay, when you combine this one here by using the AND gates, okay, by using the dot kat sini, so what happen here? Kamu dah jadi product of sum, which is POS. Okay, sama juga yang ni. Okay, so this is the first sum term. This is the second sum term. And this is the third sum term. Okay, when you combine them together, so kamu dah dapat
POS, product of sum. Okay, sama juga dengan SOP. A single overbar cannot extend more than one variable. Okay, kamu tengok ni, B plus C long bar kat sini. So tak boleh. Kamu kena apply De Morgan theorem dahulu. Barulah dia jadi product of sum. Kalau macam ni, so this is not POS. Okay, so kena apply De Morgan theorem. Buangkan dulu yang share bar ni supaya setiap variable hanya ada satu bar saja. Okay, not sharing the same bar. Okay, so implementing a POS expression simply requires ending the output of all gates. Okay, so kita buat dulu all gates. Okay, kita dapatkan dulu sum term, and then lepas tu kita combinekan mereka menggunakan AND gates. So a sum term ataupun a max term is produced by OR operation. Okay, sum term hasilnya dihasilkan daripada OR operation, manakala product term dihasilkan daripada AND operation. Okay, so the product of sum term is produced by AND operation. Contoh, let's look at this contoh here. Okay, so this is the first OR gate. This is the second OR gate, and this is the third OR gate. Okay, when this OR gates, the output from this OR gate ni, kita combine them together by using the AND gates. Now kita dah dapat product of sum. Okay, POS expression. Okay, and again, this is a non-standardized POS lah. Kenapa? Sebab kalau tengok kat sini ada berapa domain? Kita ada 4 domain. The first sum term kat sini missing 2 domain, which is C and D. Yang sini missing 1 domain, which is A, and yang sini missing B and D. So this is a non-standard SOP. Oh, sorry, POS form. Okay, now we are going to look at the standard POS form. Okay, so a standard POS form must contain all of the variables in the domains. Okay, kalau kamu ada 4 input, so empat sum term tu, okay, setiap sum term perlu ada keempat-empat domain. Okay, so contoh, kalau kamu tengok sini, kamu ada 4 domains. So the first sum term kita tengok, kita ada A bar, B bar, plus C bar, plus D bar. So yang ni cukup lah. Okay, what about this one here? A plus B plus C bar plus D. So this is another cukup juga. And A plus B bar plus C plus D. So this, yang ni pun, sum term ni pun cukup. So we have the standard POS form. Okay, kenapa nak dapatkan standard POS? Okay, sama juga. The standard POS form, okay, essential is constructing the truth table. Sebab later we going to make a truth table from kita punya Boolean expression, sama ada POS ataupun SOP. Okay, so let's look at these examples. Okay, so ada berapa max term? Ada 1, 2, 3. So we have 3 max term. How many domains? We have 4 domains, which is A, B, C, and D. Okay, is it a standard SOP form? No. No, because yang ni tak cukup 1 domain. Either D or D minus D bar is missing. What about this one? Yang ni pun tak cukup. A or A bar is missing. Okay. What about this one? Okay, yang ni dah cukup 4 domain. Okay, so what we're going to do? Kita kenalah convert this non-standard to standard POS form. Macam mana nak buat? Okay, follow this step kat sini. Okay, to convert a POS to its standard form, okay, we use this Boolean expression. Okay, first kita pakai yang ni, A dot A bar sama dengan kosong. Okay, so this is the first rule. And then after that, yang rules yang ni rules nombor 12 ke 11, saya tak ingat lah. Okay, A plus B C, okay, sama dengan A plus B dot A plus C. Okay, yang ni di mana kita kembangkan dia. Okay, so A tambah B dot dengan A tambah C. Okay, so contoh kita tengok kat contoh ni. Okay, we have
F sama dengan okay, so kita ada this expression. Okay, so kita tahu yang ni this is not the standard POS form. Kenapa? Sebabnya walaupun kita tahu yang ni ada min term, this is Dia a tak lengkap. POS form, tapi yang ni tak cukup. Ada Tak dua max term tak cukup. Okay, dia punya domain. Okay, so kita identify dulu ada berapa max term. Ada 3 max term. 3 max term. Domain, how many domain? 4 domain. Ada 4 domain, which is A, B, C, D. C, and D. Okay, so now kita labelkan kita punya max term ni. So this is max term 1, 2, and 3. 3. Okay, so kita buat max term 1 dulu. Okay, A tambah B bar tambah C. Okay, yang ni missing apa? Missing D or D bar. Okay, so yang ni kita hilang D or D bar. Okay, we are missing a D or D bar. So macam mana nak buat? Okay, nak buat dia kita kena apply yang ni. Okay, yang ni dulu. Okay, so by right yang ni A tambah B bar tambah C tambah kosong. Betul tak? Betul. Okay, so this kosong here kita replace dengan rules yang ni. Okay, which is dia akan dapat A tambah B bar tambah C tambah dengan D bar. Okay, lepas tu nak buat apa? Apply pula yang ni. Okay, kita apply yang ni sebab dia sama ni. A tambah B. Okay, kita ada A tambah BC. Kita boleh kembangkan dia sebagai A tambah B. Dot A tambah C. Samalah juga yang ni. Okay, so yang sekejap. Alright, so kamu applykan dia. Yang ni kembangkan dia dengan yang ni. So kamu akan dapat A tambah B bar tambah C tambah D. Okay, then dotkan dengan A tambah B bar tambah C tambah D bar. Okay, kita apply this rules here. So kita dah dapat. Okay, check setiap sum term. Okay, yang ni cukup, yang ni pun cukup. Okay, so we stop. Okay, kita tengok nombor 2 pula. Okay, sum term nombor 2 ataupun max term nombor 2. B bar tambah C tambah D bar. Okay, so yang ni kita missing apa ni? Hilang apa? Kita hilang or A bar. Okay, A ataupun A bar. So macam mana nak buat? Okay, kamu tambahlah B tambah C tambah D minus tambah kosong. Okay, mana kosong tu adalah A dot A bar. A bar. Okay, so kamu kembangkan dia. So kamu akan dapat A. Okay, selalunya A kita letakkan depan lah, lagi senang Senang kita nak buat truth table pun senang. Nak buat mapping pun senang nanti. Okay, so better kita letak ikut follow the sequence lah. Even though kita tahu A ni boleh duduk kat belakang, A boleh duduk dekat tengah-tengah. Okay, for the sake of the simplicity, okay, untuk memudahkan kita buat kerja, so better kita ikut dia punya sequence. Okay, so A tambah B bar tambah C tambah D bar. Dot. Okay, dot with A bar tambah B bar tambah C tambah D bar. Okay, so yang ni pun dah cukup. Okay, max term nombor 3. Scroll lagi ke bawah. Okay, nombor 3. Okay, so A tambah B tambah C tambah D. Okay, so kalau kita tengok ni, keempat-empatnya dah ada. So dah cukup, so tak perlu buat apa-apalah. So next, what we going to do? Kita dapatkan dia punya standard SOP.
standard POS. Macam mana nak dapatkan? Okey, ambil semua ni kita AND-kan ke semuanya. Okey, yang ni AND-kan yang ni AND-kan dengan yang ini. So kamu dapat macam ni. Okay, so this is the F. Okay. Okay, so this is how to generate the standard POS lah. So kita dah tengok dah dua tadi. Satu nak buat standard SOP and the second one to obtain the standard POS. Okay, any question before we go to this exercise? Okay, tak ada soalan ya? Okay, so kita tengok exercise yang ni. Okay, nombor 1. Kita buat dulu nombor 1. Okay, given that F sama dengan A, B tambah C, D. Okay, so apa yang kita nak buat dengan persamaan ni? Okay, mula-mula kamu kena identify lah. Sama ada dia SOP ke POS. Boleh tak kita identify yang ni? SOP ke POS? Yang ni ni SOP sebab dia N. SOP ke? Sebab dia darab kan. Tak juga. Kalau kamu kata SOP pun bukan, POS pun bukan. Sebab kamu nampak A ni darab dengan B tambah dengan CD. So, dia ada combination SOP dengan POS. So, macam mana kita nak buat? Kita kembangkan dulu lah. Kembangkan. Baru kita boleh nampak dia sama ada dia SOP ke POS. So, AB tambah ACD. Okay, now we know that this is SOP. Okay, but this is a non-standard SOP lah. Kenapa non-standard? Kalau kamu tengok ni ada berapa dia punya domains? Ada 4 domain. Okay, ada 4 domains. Okay, yang ni baru ada 2, yang ni ada 3 saja. Okay, so we are missing lah. Okay, so kita just letak yang ni 1 and 2. Okay, so we will find out the first one here, nombor 1, AB. Apa yang kita missing? C atau C bar dan D bar. D atau D bar. Okay, so macam mana nak buat? So kamu buatlah AB. Okay, and then tambah. Okay, darab dengan C plus C bar. Okay, ingat tak lagi? Yang ni adalah AB.1.1. Okay, so kita kena gantikan. Satu-satu. C tak C bar. And this one is D plus D bar. D plus D bar. Okay, so sebab tu dia jadi macam ni. Okay, next. Kita kembangkan yang ni dulu. So, kamu akan dapat A, B, C plus A, B, C bar. And then D plus D bar. Okay, then kamu expand lagi. Kembangkan lagi. Okay, kamu akan dapat A, B, C, D tambah A, B, C, D bar tambah A, B, C bar D tambah A, B, C bar. Okay, so cukup. Okay, so this is nombor 1. And then we find out the nombor yang kedua. Okay, kedua dia ada ACD. Di mana kita tahu kita missing either B ataupun B bar kat situ. Okay, so what you going to do? Okay, letaklah ACD darab dengan B tambah B bar. Which is dot dengan 1. Ya. Okay, so kita expandkan dia, kita kembangkan dia. So, kamu akan dapat A, B, C, D tambah dengan A, B bar, C, D. Okay, next. Nak buat apa pula? Okay, next kita dapatkanlah dah persamaan standard SOP. Okay, macam mana nak dapat? Combine lah. Tambah
yang ni tambah dengan yang ni. Okay, since this, okay, so kita start with A, B, C, D. Tambah dengan A, B, C, D bar. Tambah dengan A, B, C bar, D. Tambah dengan A, B, C bar, D bar. Alright. Okay, since yang ni, kalau kamu tengok yang ni, dah ada. Betul tak? So, tak perlu salin balik. Sebabnya kita ingat, recall back. Okay, A. Tukar ke? Okay, A tambah A sama dengan A. Okay, sama juga lagi ni. A, B, C, D tambah dengan A, B, C, D. So, kita dapat hanya ada satu je A, B, C, D. Okay, so tak perlu tulis yang ni. And then tambah lagi dengan yang ni. A, B bar, C, D. So, D is our standard SOP form. Okay, so this is the exercise yang ni lah. Okay, next we're looking at the second one here. Okay, saya kecilkan dulu. Okay, so yang ni F sama dengan A tambah B bar B tambah C. Okay, so yang ni kita tahu. Okay, so this is a POS. Okay, but this is a non-standard. Kenapa saya kata non-standard? Sebab kita punya domain Tak lengkap. Ada 3 domain. ada 3. So, tapi setiap sum term ni cuma ada this, ada 2 domain. Yang ni pun ada 2 domain. So, one domain is missing lah untuk setiap satu. Okay, so kita letak ni 1. Ini 2. Okay, so nombor 1. A tambah B bar. Okay, apa yang hilang? C atau C bar. C bar. Okay, so kamu letaklah. A tambah B bar tambah dengan kosong. Okay, so kosong kita nak gantikan dengan apa? C dot C bar. So this is a kosong lah. Okay, and then from here, kamu kembangkan dia. Okay, so kamu akan dapat A tambah B bar tambah C dot with A tambah B bar tambah C bar. Okay, so this is nombor 1. Okay, and then nombor 2. Okay, kita ada B tambah C. Okay, so yang ini pun missing 1, which is either A atau A bar. So, what you going to do? So, B tambah C tambah dengan kosong. Di mana kosong ni kamu ganti dengan A dot dengan A bar. Okay, and then kamu kembangkan dia. So, kamu akan dapat A tambah B tambah C and with A bar tambah B tambah C. Okay, and next, barulah kita dapatkan kita punya persamaan F dengan combinekan okay, yang apa yang kita dapat ni tadi. So, we will get A tambah B bar tambah C. Okay, and with A tambah B bar tambah C bar. And then N kan lagi dengan A tambah B tambah C. And N kan dengan A bar tambah B bar C. So this is the standard POS form. Okay, any question up until here? Ada soalan tak? Any question? Okay, kalau tak ada soalan, okay, we move on to the next slide. Okay, so Boolean expression and truth table. Okay, so sekarang ni kita nak try nak buat mapping daripada Boolean expression nak mapkan ke truth table.
Okay, so before that, we need to know lah what is a truth table, how the truth table looks like. Oops, saya nak kena zoom balik. Okay, so a truth table is actually a common way of representing a local operation of a circuit. Okay, so if n is a number of inputs, so combination in truth table equal to 2 power of n. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, truth table kamu boleh bahagikan dia kepada dua kolom, satu untuk input parts and the second one for the output parts. Okay, untuk input parts, then you need to have this combination of input. Okay, so this combination of input will be determined by the nombor input lah, bilangan input ni, di mana kita pakai equation 2 power of n. Okay, contoh kalau kamu ada 3 input kat sini, so bilangan combination adalah 8 combination of input. Okay, started with yang least significant bit, kamu start with 0101. Selalunya saya buat tengah-tengah ni, senang saya nak segregate between yang atas dengan yang bawah. Okay, 0101 8 kali, and then follow by yang tengah-tengah 0011 0011, and the most significant bit is 0000 followed by 1111. Okay, so this is the way lah kita nak buat truth table. Okay, and then untuk output parts, outputs ni kita jangan isi dulu sebabnya this output here will be the output here is reflect to our Boolean expression ataupun kita punya logic circuit. Okay, the output ni akan kita derive based on the Boolean expression. Okay, so far okay ya, truth table ni. Okay, now we are going to look at the SOP truth table. Sebab tadi kita ada dua persamaan. Satu dalam bentuk SOP, satu lagi dalam bentuk POS. Di mana SOP ni kita pakai product term. Okay, which is, so yang ni kita tengok pada min term and product terms. Okay, SOP is sum of product term. POS is product of sum term. Okay, yang ni kita tengok pada max term. Okay, so you are going to develop a truth table for the standard SOP expression. Okay, given the standard. Okay, untuk dapatkan mula-mula, the first step untuk dapatkan truth table, kita kena buat standard SOP. Okay, once kita dah comfortable using the standard SOP, then after that, even dibagi persamaan macam ni pun, kamu boleh straight away transfer to truth table. Yang tu nanti saya akan ajar macam mana nak buat without need to use the standard SOP or standard POS, terus kamu dapatkan dia punya truth table. So later I will show you how to do it. Now we follow step by step macam mana nak buat. Okay, so mula-mula kamu kena dapatkan dia punya standard dahulu, SOP. Okay, so yang ni ada A bar, B bar, C sebab kamu ada 3 domain. So yang ni ada 3 domains. So they also have 3 domains and this is also 3 domains. So this is the standard SOP. Okay, since this domain here ada 3, so bilangan input ada berapa? So ada 3 inputs lah. Okay, dekat kamu punya truth table. Okay, you will have 3 inputs lah, A, B, C and output F. Okay, since input ada 3, berapa combination of input? Ada 8. Okay, so 8. Kita lukis dahulu 8. 0011 0011 00001111. Okay, so kita dah create kita punya truth table. Okay, so sekarang ni, since this is SOP, kita punya target kita, setiap product term ni perlu hasilkan output 1. So setiap ni kena hasilkan output 1. Okay, macam mana nak hasilkan output 1? Okay, kita tengok ya. Mula-mula kita ada F sama dengan A bar
B bar C tambah dengan A B bar C bar tambah dengan A B C. Okay, untuk SOP, ingat SOP, our target output is 1. Itu SOP. Okay, so daripada sini, the first product term ni, macam mana nak jadikan dia satu? Okay, kalau macam yang ni payah, kita tengok yang last lah. Yang ni senang. Okay, macam mana kamu nak jadikan dia sama dengan satu? Okay, kamu kenalah darab. 1.1.1 dia akan produce 1. Betul tak? Betul ke tak? Lagi? Okay. Sebab kita punya target kita, Nak dapatkan satu. nak dapatkan satu. Okay. So macam mana nak dapat satu? Of course lah, kita ada 3 input. So 3 input kena dapatkan macam ni lah. 1.1.1. So dia akan hasilkan 1. Betul. Okay, untuk yang ni. Okay, bila kamu letak ni 1, 1, 1, dapat 1 tak? Dapat 1. Dia dapat. Okay, so the first combination of input kat sini adalah 1, 1, 1. Okay, macam mana yang ni? Macam mana nak dapatkan dia 1? Kita kena letak apa? Okay, A ni kita letak 1. Betul tak? Kita tahu kosong. B kita kena letak kosong sebab Kosong. B kosong bar kita akan dapat 1. Ya. C bar kita kena letak kosong. Kosong. So combination of input dia adalah 1, 0, 0. Kosong. Oh. Okay. What about this one ya? A bar. Nak tahu kosong. 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 B pun kosong. 1. 1. Okay, sebabnya ni bar bila kosong bar dia akan jadi 1, kosong bar 1, and with 1 kamu akan dapat 1. Kosong, kosong, 1. Okay. So that's why kita dapat macam ni. Oh. Okay, so this is the combination yang kita kena buat. Okay, so from here kita dah dapatkan dia punya combination. So barulah kita match kepada kita punya truth table. Okay, kamu tengok ni 001. So 001 kamu letak dia output 1. 100 1001. 111 Yep. 111 111 1. What about the rest? Yang lain kamu kosong. Okay, so this is the SOP. Macam mana nak mapping daripada SOP ke truth table. Okay. Boleh follow ya? Boleh. Okay, next kita tengok daripada POS ke truth table. Okay, tadi SOP. Sekarang ni POS. Okay, so this is the standard POS expression lah. Kamu ada A plus B plus C and then, okay, saya tulis lah. Panjang juga saya nak tulis ni. Okay. A plus B plus C darab A plus B bar plus C darab A plus B bar plus C bar. Okay, darab lagi dengan A bar plus B plus C bar darab A bar plus B bar plus C. Okay. So sekarang ni, daripada persamaan ni, standard POS ni, okay, ada berapa domain? Okay, kita dah identify dia ada 3 domain, which is A, B and C. Okay, so kamu lukislah kamu punya truth table. So kamu ada A, B, C and F. Okay, so kamu dapatkan dia punya combination of input. Ada 8 lah. Kosong. Okay, so sekarang ni daripada sini kita nak mapping ke kita punya truth table. Okay, so truth table kita dah derivekan kita punya truth table. Okay, now we're going to find out what is the output F. Okay, since this is a POS. Okay, so POS, so dia adalah max term. Okay, untuk max term, kita target kita output kena sama dengan kosong. Okay, so hasil tambah yang kat sini kena sama dengan kosong. Setiap max term ni hasil tambah dia kena sama dengan kosong. Okay, yang nombor 1 ni, senang ni.
A tambah B tambah C. Macam mana nak dapatkan Kosong, 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 kosong. kosong, kosong, kosong. Kosong tambah kosong, kosong tambah kosong, kosong. So, kita akan dapat kosong. Yep. Okay, what about this one ya? Kosong Kosong tambah satu. satu tambah kosong. Sebab satu bar adalah kosong kan? Yep. Tambah dengan kosong. So, Okay, sebab target kita kat sini kosong. untuk dapat kosong. Yep. Okay, yang ni kosong, Kosong, satu, satu. satu. Yang ni Satu, kosong, kosong, satu. And this one here is 1, Satu, satu, kosong. kosong. Okay, so kita dah dapat dah dia punya combination of input. So daripada combination of input ni, okay, kamu mapping lah dia punya truth table. Okay, so sekarang ni kosong, kosong, kosong. Tengok yang ni, kosong, kosong, kosong. Output dia kena kosong lah. Sebab post ya, post output dia kena kosong. Yang ni tadi, Satu, kosong. SOP output dia kena 1. Okay, that is the difference. Okay, so kita tengok pula yang ni 010. So 010 mana? 010 letak kosong. Ketiga. 011 letak kosong. So 011 letak kosong. 101 101 pun kosong. 110 kosong. kosong. What about the rest? Yang lain kamu letak Satu. 1. Okay, sebab tu saya cakap tadi. Okay, to make our life easier, okay, better kita letak dalam sequence. Nampak ni? A, B, C. Sebab kita nak mapping kat sini nanti. So, senang. Kalau kamu letak sini C, sini B, oh, penat nanti. Kamu nak mapping balik. Nak cari satu-satu di punya combination of input tu. Okay, so better kita letak dalam sequence. Okay, so this is our truth table. Okay, lepas tu, kita berhenti sini. Nanti kita sambung pula yang ni untuk next week. Okay, so saya nak bagi conclusion. Kalau kamu tengok ni, truth table daripada SOP dengan POS ni sama tak dia punya truth table dia? Kalau kamu tengok yang ni dengan yang ni. Sama. Yang ni SOP, yang ni POS. Okay, so kalau kamu tengok dia punya output dia, output SOP dengan output yang kita derive daripada POS ni adalah sama. So conclusionnya kat sini, okay, untuk dapatkan truth table, kamu boleh pilih sama ada kamu nak ambil SOP ataupun POS. Okay, kalau ambil POS, yang ni lah dia punya standard POS form. Kalau kamu ambil SOP, ini dia punya standard SOP form. And the output kat sini benda yang sama. Okay, means that dalam truth table ni, kamu boleh dapatkan dalam dia punya expression sama ada dalam bentuk SOP ataupun dalam bentuk POS. Kalau SOP, kita ambil yang output 1. Kalau POS, kita ambil yang output kosong. Okay, so itu yang saya nak concludekan. Okay, truth table, satu truth table boleh dapat dua persamaan. Sama ada SOP, which is min term, ataupun POS, which is max term. Okay, so itu saja untuk petang ni. Takut nanti banyak-banyak nanti lagi tepu pula. Okay. Blue. Kita buat yang ni. Okay, yang ni exercise je ni. Sebab kita dah tengok yang tadi, nanti kita tengok exercise ni. Okay, baik. Okay, any question from you?